Muhtaram Abdurrahmon Al-Husayn Naftat Roman markazining kengash huzuridagi majlislar muassasasi raisi muhtaram doktor Shoir Qosim hamda Sahih Buxoriy xatm marosimiga rahbarlik qilayotgan Al-Falaq Qolosi Islom ta'lim muassasasining peshvosi muhtaram Nurul Huda Jumhuriy hazratlari hamda Miftah Maulana Habiburrahman janoblari. Assalamualaikum, distinguished guests. Mr. Farooq Gajiyev, advisor to the chairman of the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan, Your Excellency Professor Siti Ruhaini Juhayatin, Ambassador of Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Indonesia to the Republic of Uzbekistan, Mr. Rustam Fadilov, Deputy Governor of Samarkand Region for Tourism, Culture, Cultural Heritage and Mass Communication, the Honorable Prince Abdurrahman Al-Kawsar, Head of the Al-Falaq Islamic Educational Institution, the Honorable Kirij Dr. Sharif Qasim, MCI Chairman of the Mosque Institution under the Central Board of Nahdlatul Ulama, and the Honorable Kirij Nurul Huda Jazuli, Senior Scholar and leader of the Al-Falaq Islamic Educational Institution and presides over the Khatm al-Sahih al-Bukhari, as well as Miftah Maulana Habiburrahman, who is the Special Advisor to the President of the Republic of Indonesia. Assalomualaikum. Yana bir bor sizlarni Samarqand shahrida buyuk muhaddis va islom ilmi fan sultoni Imom Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy hazratlarining muborak nomi bilan ataluvchi Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazida suhbatdan nihoyatda mamnunman. It is my great honor and sincere pleasure to welcome you to the city of Samarkand at the Imam Bukhari International Scientific Research Center, named after the great muhaddis and eminent teacher of Islamic scholarship, Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Bugungi davrda Sahih Buxoriy asarini xatm marosimi nafaqat muhim ilmiy diniy voqea, balki xalqaro ilmiy hamkorlik, ma'naviy merosga hurmat va musulmon ummati birligini yorqin ifodasidir. Ayniqsa ushbu marosim uzoq O'zbekiston zaminida Samarqand shahrida Indoneziyaning nufuzli islom ta'lim muassasasi Al-Falaq Qolosi ishtirokida o'tkazilgani tarixiy ahamiyatga ega. Today's gathering marking the Khatm of Sahih al-Bukhari is not only a significant religious and academic event, but also a powerful symbol of international scholarly cooperation, spiritual continuity, and unity within the Muslim Ummah. It is especially meaningful that this historic ceremony is being held for the first time in Uzbekistan here in Samarkand with the participation of one of Indonesia's most respected Islamic educational institutions, Al-Falaq Qolosi. Indoneziyadan tashrif buyurgan mo'tabar ulamo va talib ilmlarning ishtiroki, xususan Al-Falaq Qolosi rahbariyatining tashabbusi xalqaro hadisshunoslik sohasidagi yangi sahifa ochmoqda. Bu hamkorlik buyuk ajdodimiz Imom Buxoriy hazratlarining ilmiy merosini chuqur o'rganish, asrab-avaylash va uni zamonaviy hayot talablari bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. The presence of distinguished scholars and students from Indonesia, and in particular the initiative and leadership of the Al-Falaq Qolosi institution, opens a new chapter in international hadith studies. This cooperation serves to preserve, study, and promote the immense intellectual legacy of Imam Bukhari, while ensuring its relevance and application in the context of contemporary life. Shular birga mazkur tadbir O'zbekiston va Indoneziya o'rtasidagi do'stona munosabatlar, ilmiy ma'rifiy aloqalar va ziyorat turizmini rivojlantirishda yo'lida muhim qadamdir va ushbu hamkorlik kelgusida ham izchil davom etishiga, xalqaro miqyosda yanada kengashiga ishonamiz. Fursatdan foydalanib barcha mehmonlarga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Tadbir ishiga muvaffaqiyat, ishtiroklaringiz uchun salomatlik va ilmiy ma'naviy sa'y harakatlarda yuksak natijalar tilayman. Alloh taolo barchamizni buyuk ajdodlarimiz qoldirgan
ilmiy va ma'naviy merosga munosib borishlardan qilsin. E'tiboringiz uchun rahmat. At the same time, this event represents an important step in strengthening friendly relations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Indonesia, enhancing academic and cultural exchange, and promoting the development of pilgrimage tourism. We are confident that this collaboration will continue to grow and expand at the international level. Allow me to express my sincere gratitude to all our esteemed guests for their presence and support. I wish this event every success, and I wish all participants good health, fruitful discussions, and continued achievements in their scholarly and spiritual endeavors. May the Almighty grant us the honor of being worthy inheritors of the great scientific and spiritual legacy left to us by our noble predecessors. Thank you for your kind attention. Asosiy qismni boshlanishdan oldin 3 minutlik bizning markazimiz haqida rolik bor. Shuni ko'rishni taklif qilamiz. Marhamat. Before the starting of the main discussions, we want to show you the 3-minute video about our center. Хочу особо отметить ценный вклад в развитие исламской и мировой цивилизации целой плеяды ярких представителей центральноазиатского ренессанса. Один из них, имам Бухари, признан во всем мире в качестве автора второй по значимости в исламе после Корана книги Сахих аль-Бухари в целях сохранения и изучения его богатейшего наследия. По просвещенном исламе мы приняли решение об организации Самарканде Международного исследовательского центра имени имама Бухари. Şu İmam Bukhari merkezini Samarkand'da kurmuş. Adını Samarkand'da başladı. Bizde de kurmuşlar. Bizde de kurmuşlar. Mau sih kita temit. Beda kembali. Sampai buat Betul nih. Cara mendelman lagi ya.
videonya ke sana. Itu makin dengan kesempatan untuk masuk. Thank you for your attention. Hozirgi so'zni O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi raisi maslahatchisi Feruz aka Rodiyevga beramiz. Feruz aka, marhamat, so'z sizga. Thank you for your attention. Now the floor is for Feruz Dodiev, advisor to the chairman of the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan. Please, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, dear guests, dear friends, and first of all, our esteemed colleagues, Your Excellency, Ambassador Siti and Jukatin, Your Excellency Deputy Governor, Your Excellency Abdurrahman Al-Qabsar, and of course, Your Excellency Mufti Maulana Habibur Rahman, and Ustaz Nurul Jazuli. Ustaz Jazuli. We call him Ustaz here. So I'm precisely very happy to see each of you, and I think we are all very lucky to be here to the complex of esteemed Imam al-Bukhari. Even before grand opening. That's why I think we are all very lucky and very blessed. I'm also very proud to be with you because I was just discussing with my colleagues, I think maybe 7, maybe 8 years before, in 2018, when I just joined the tourism committee as deputy director of international cooperation. We discussed with our colleagues how to promote, develop the area of Imam al-Bukhari, how to create more infrastructure here so our visitors from such friendly countries like Indonesia can visit more comfortably and have wider experience during their visit. And of course, we will. I was one of the members who wrote first ever reports regarding the, I would say, regarding the memory of President Sukarno. So I was one of the persons who wrote all this report to President Office regarding how we can, showcase our respect to such important person who was, I think, one of the key persons to the current state of this complex, and we all know this history, and we are very proud of that. And during all this, my work, since I was in charge of international cooperation, I've been working a lot with our Indonesian partners on all aspects, and we tried to understand the requirements from our tourists, pilgrimage tourists, ziarah tourists from Indonesia. We tried to teach our business to create the most suitable conditions for them, the best itineraries for them. And I see that today we are opening the new chapter, especially regarding the ziarah and plus programs. Not just regarding the learning the works and hadiths of Imam al-Bukhari, but also I think the most, not physically but mentally, the most useful type of tourism is ziarah tourism. This is my belief, and I think we have the opening of the new chapter with you, with your contribution, because every one of you can be the important contributor of
enhancing this cooperation. And from our side, during the last year, we studied a lot and visited several times, visited Indonesia. We met with all the ministries, Minister of Tourism, the Minister of Religious Affairs, other ministries and stakeholders. We met a lot of tourism associations who are specialized in Umrah programs, Umrah class programs, and we understood that we received very important message. First, you have to prepare Imam al-Bukhari complex. Then you can go on discussing other topics, and we understood how important this site for our visitors from Indonesia. So all the government of Uzbekistan, every ministry in the government, local government, did a huge amount of work to come to these days, and we are very happy that you are one of the first visitors after modernizing, after renovating the complex itself, and I think we're gonna have very good results afterwards. From the committee side, now we have prepared, and it was adopted by the government of Uzbekistan, a special decree on Umrah class programs. We are introducing a lot of new initiatives, support mechanisms for the people, for the companies, and I believe that during this year we will be introducing many new itineraries for you, for your friends, for your families, so you can visit Uzbekistan more often, more let's say more affordable and more comfortable. So everybody can not just, I would say, get to know to the very important heritage and legacy of Imam al-Bukhari, but also feel this friendship, feel the decades long in friendship between Uzbekistan and Indonesia, and feel the hospitality of Uzbek people, especially citizens of Samarkand. And as a let's say citizen of the Samarkand region myself, I'm very happy that I'm contributing to the development of my region and to be one of the I think important locations and destinations in Islamic tourism world. And I believe that two countries who have the biggest numbers of Umrah visitors, Indonesia and Uzbekistan, should be the leaders of this. Thank you very much. Once again, very welcome. I hope your stay will be very pleasant, and we will be very happy to receive your feedbacks, whatever it is, negative, positive. We are open to listen to you and learn from you, so we can have better hospitality for the next visitors and next delegations from your country. Thank you very much. Sevgili Orhan'ın Sazıday, kendi sözüne Indonezya'nın Özbekistan'daki elçisi Siti Ruhani Juhayat'ın beramiz. Marhamat, söz sizde. Ambassador of the Republic of Indonesia to the Republic of Uzbekistan, Her Excellency Siti Ruhani Juhayattin, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in wa ulama wal umara fil Islam wa mudawwan wal ahadis wa bil khusus Imam Abu Abdillah Ibn Ismail al-Bukhari, Allahumma yarham. Honorable Mr. Rustam Kabila, Vice Governor of Samarkand, Mr. Fairuz Dodiev, Chairperson of the State Committee for Tourism of the Republic of Uzbekistan, Al-Mukarram, dan yang kami banggakan, Kiai
Haji Nurul Huda Jazuli, pengasuh senior atau pengasuh host pesantren Al-Falah Ploso, Sugeng Rauh, Yai. And then also Professor Dr. Sofozil Ziadov, Director of Imam Bukhari Scientific Research Center, Kiai Haji Dr. Soleh Qasim, MSc, Chairperson of Lembaga Takmir Masjid PBNU, the Masjid Management Institution of Nahdlatul Ulama Central Board, Honorable Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, pengasuh pesantren Ora Aji Sleman, and also the prominent advisor to the President of Indonesia, Kiai Haji Ali Maksud, Chairman of Khairul Sidoarjo East Java, Gus Muhammad Nurul Yakin, Chairman Al Nurul Falah Temanggung Central Java, and Kiai Haji Abdul Munim, Chairperson Sadi Liyah Malang East Java. Distinguished delegates, participants, ladies and gentlemen, and also very important here is Kiai Haji Abdurrahman Al Kautsar. He is now is chairperson of Al-Falah Ploso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, it gives us a great pleasure to join Excellencies and Al Mukarram all in this important occasion organized by Imam Bukhari International Scientific Research Center in this beautiful city of Samarkand. The Indonesian Embassy welcome all the Indonesian delegate and all participants in collaboration with the Bukhari International Scientific Research Center in this extraordinary event to mark the successful completions of the full recitation of Sahih Bukhari. This event is in line with the spirits of collaboration and cooperation between Indonesia and Uzbekistan, particularly to encourage academic exchanges, research in the field of Islamic studies, as well as cultural, religious, economic, and educational cooperation. The Indonesian Embassy extends its sincere appreciations to Imam Bukhari International Scientific Research Center for its commitment to contribute to the thoughts of Islamic scholars and the recognitions of our Islamic intellectual heritage with the realities of the modern world. In this event, I am very grateful and congratulate to the President of the Republic of Uzbekistan, His Excellency Shavkat Mirziyoyev, for his dedication to build the magnificence of Imam Bukhari Tomb Complex, which is very inspiring for the development of Islamic knowledge, Islamic civilization for all Muslims in the world. The Islamic world recognized that Imam Bukhari as the foremost narrative of hadith, who compiled the Sahih al-Bukhari, the most authentic source of hadith. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, hadith Sahih Imam Bukhari had a significant impact on Islamic teaching in Indonesia and around the world, including their Indonesian first president, Sukarno, as an admirer of Imam Bukhari. In this regard, he believed that Uzbekistan will be the meeting points of religious, cultural synthesis, and the birth of the grand Imam Bukhari had a tremendous impact to Islamic civilization. In closing, I hope that this event will further enhance bilateral cooperations between Indonesia and Uzbekistan, and also Islamic scholars, and of course to the support of mutually
beneficial cooperation between Indonesia and Uzbekistan. Sepidah malih sugeng rawuh Yai Roda dan juga para kiai, dan kami di KBRI di Tashkent siap untuk melanjutkan dan juga mengawal kegiatan-kegiatan selanjutnya di Uzbekistan. Terima kasih, thank you, kata rahmat. Wallahu muwaffiq ila tamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Ambassador. Keyingi so'zni Samarqand viloyati hokimining turizm, madaniyat va madaniy meros, ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari Islom aka Qobilevga beramiz. Marhamat, so'z sizga. Dear Rustam Qobil, Deputy Governor of Samarkand Region for Tourism, Culture, Cultural Heritage and Mass Communication, the floor is yours, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Estimated participants of the event, estimated Madam Ambassador Siti Rouhani Juhayati, dear Mr. Miftah Maulana Abdul Rahman, dear Nurullah Jazahuli, dear Abdurrahman Al-Kawthar, Salamat Tadak, Imam al-Bukhari's Sahih al-Bukhari collection of hadith, second only to the Holy Quran in the Islamic world, help to understand Islam and shows its place in our lives. Let's remember history. 1956. We remember well the visit of the first president of Indonesia, Mr. Sukarno. In recent years, relations between Uzbekistan and Indonesia have been developing. In the near future, the Jakarta-Samarkand flight will be larger. Indonesians will travel to Samarkand and Bukhara before their Umrah pilgrimage. We are working on effective management of 22 hotels in this complex to Malaysian and Indonesian businessmen. At the end of my speech, I would like to thank the organizers of the event. I would like to welcome to Ambassador and Indonesian to Samarkand again. May you all be blessed with the upcoming months of Ramadan. Terima kasih. Thank you very much. Keyingi so'zni Al-Falah Tulusi Islom ta'lim muassasasi raisi Abdurahmon Al-Ustad janoblariga beramiz. Marhamat, so'z sizga. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, para yai. Izinkan saya memberikan terjemahan dari pembicaraan tadi dari Profesor Sohosil Ziyodov. Beliau menyampaikan selamat datang di Kompleks Imam Bukhari dan menyampaikan bahwa kegiatan hari ini bukan hanya kegiatan religi, namun sebagai simbol kerjasama yang kuat serta persaudaraan dari para ulama, cendekiawan dan akademia di Indonesia dan Uzbekistan yang ditandai pertama kali oleh partisipasi Hatim Sahih Bukhari dari Al-Falah Pelosok. Profesor Ziyodov juga menyatakan berkat Imam Bukhari hari ini kita berkumpul untuk membumikan dan melestarikan serta mengamalkan nilai-nilai sabda Rasulullah yang tercantum dalam Sahih Bukhari. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari penasehat dari pimpinan Komite Wisata di Republik Uzbekistan, Bapak Dodiev. Beliau mengatakan bahwa rombongan ini sangat beruntung
karena sesungguhnya Imam Bukhari kompleks belum dibuka. Dan keberuntungan jauh lebih, ini sulit dicari, bahkan Perdana Menteri Malaysia saja belum bisa masuk. Dan ini merupakan langkah awal yang pertama dan menjadi sejarah pertama, karena acara ini memang sangat khusus. Khatmil Bukhari pun baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Mr. Dodie mengatakan sejak beliau bergabung di Komite Tourism tahun 2017, beliau sudah melakukan banyak pembicaraan tentang bagaimana caranya melayani orang Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara berpopulasi muslim terbesar dan berjumlah umroh terbanyak sedunia. Jadi sambutan hari ini sangat, kedatangan Bapak Ibu sekalian merupakan hal yang positif, dan berikanlah saran dan kemudian juga informasi apapun baik positif maupun negatif agar kami Uzbekistan dapat melayani lebih baik. Kemudian dari Ibu Duta Besar, beliau mengatakan bahwa Sahih Bukhari sangat besar dampaknya dalam proses belajar dan mengajar, terutama ilmu agama di Indonesia. Dan berkat jasa Presiden Soekarno, maka hubungan Indonesia dan Uzbekistan bisa terjalin hari ini, dan kita pun berada di situs yang sangat penting bagi peradaban Islam dunia hari ini. Kemudian bersama kita tadi yang terakhir adalah sambutan dari Bapak Rustam Qabilov, Wakil Gubernur Samarkand. Beliau mengingatkan kita tentang sejarah pada tahun 1956, kedatangan Presiden Soekarno. Ini merupakan suatu langkah besar yang akhirnya sampai hari ini sangat dimuliakan, dengan kiranya Presiden maupun juga pemerintah Samarkand menyediakan semua akomodasi, fasilitas yang istimewa khususnya bagi Indonesia. Di kompleks ini ada 22 hotel, dan beliau mengatakan secara khusus sekali lagi selamat datang di Samarkand. Dan berikutnya kami persilakan Bu Kausar untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami muliakan Syekh Ziyadov, Mr. Dodie, wakil kita semua yang ada di Uzbekistan, Ibu Siti Rohaini, Wakil Gubernur Bapak Rustam Qabilov, semua teman-teman yang ikut rombongan Sulayya Ilmu Tajusuli. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita semua bisa kesempatan untuk kemudian ziarah, untuk soal langsung ke makam Imamil Muhaddisin Faqih Hadhihi Ummah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah dan segenap rombongan hanya akan menyampaikan kepada seluruh keluarga besar Uzbekistan, terima kasih yang tak terhingga atas semua kesempatan dan kemudahannya untuk kemudian kami bisa bersilaturahim, berziarah, bertabaruk di negeri ini. Kalau kita dengarkan tadi apa yang dipaparkan oleh Mr. Dodie, hubungan Indonesia dengan Uzbekistan harusnya memang bisa semakin kuat, bisa semakin baik, bisa semakin erat, mengingat hampir semua imam-imam yang ada di wilayah Uzbekistan ini menjadi panutan atau sentral kegiatan yang ada di Indonesia. Kami dari Indonesia tidak hanya mengenal Imam Bukhari, tapi kami
banyak sekali saudara kami yang kemudian mengikuti Thariqah Al-Imam Baharuddin An-Naqsabandi. Kami tidak hanya mengkaji Sahihul Bukhari, kami juga mempelajari karya-karya Imam Tirmidzi, dan juga masih banyak yang lain yang ya, kami tahu bahwa Uzbek merupakan sentral peradaban Islam kala itu. Harapan kami dengan dibukanya komplek makam Imam Bukhari ini ke depan, suasana keilmuan, suasana pengetahuan di masa-masa yang lampau akan kembali ke Uzbek, dan semoga semuanya dimudahkan untuk berziarah ke sini. Kayak tadi yang disampaikan misalnya kayak ada umroh plus umroh Uzbekistan, moga-moga tidak hanya, kalau hari ini di Indonesia yang cukup ramai itu umroh plus Turki, moga-moga ke depan umroh plus Uzbek menjadi satu tujuan. Kami semua di sini hanya membersamai, hanya ikut, kalau dalam bahasa kami ikut mengawal Al-Mukarram Kiai Nurul Huda Jazuli. Kami semua di sini adalah putra beliau, selain kami adalah santri beliau, kami dididik oleh beliau khususnya di bidang hadis, utamanya karya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok, di mana pondok itu, pondok kami ini sudah berdiri sekitar 100 tahun lebih, dan beliau menghatamkan kitab Bukhari itu lebih dari 40 kali. Jadi kalau keyakinan kami, mohon maaf, delegasi dari Malaysia tidak sampai tirakat seperti itu untuk kemudian mendapatkan kesempatan soal langsung ke makam Imam Bukhari ini. Jadi orang tua kami memang bercita-cita sudah sangat lama sekali untuk kemudian bisa bersilaturahim, berziarah langsung ke makam Imam Bukhari. Dan moga-moga sebagaimana tadi diharapkan, ke depan Presiden kita Bapak Prabowo benar-benar bisa hadir di tempat ini untuk kemudian menguatkan semuanya lagi. Karena apapun tempat ini ada, tempat ini segini hebatnya ya karena ada orang Indonesia yang kemudian menganggap ini semua adalah hal yang sangat penting dan vital untuk kemudian diperjuangkan demi Islam. Maka kalau tadi kami lihat ada beberapa medali, ada beberapa penghargaan yang diberikan untuk beberapa pimpinan negara, saya pikir tidak ada yang lebih layak kecuali Indonesia. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi kami tidak bisa mengatakan apapun, mengaturkan apapun, hanya ucapan jazakumullah khairal jazaa yang bisa kami sampaikan. Moga-moga ini semua merupakan awal silaturahim yang kemudian bisa kita susul dengan silaturahim yang lebih baik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we sincerely thank you for this special welcome, which has allowed us to visit the Imam Bukhari Museum as our dream. As for your understanding, we already completed the Sahih Bukhari in the last 90 years, and then especially my father has been finished and then khatam for 40 times. Uzbekistan for us is the land of the imams. At our pesantren or Islamic boarding school, we don't just study from Imam Bukhari, but also from other great scholars such as Baharuddin Naqsabandi and also Imam Tirmidzi. So we
As we see at the museum, there is a special medallion, the gold medallion Ildur Sahib Imam Bukhari Mausoleum. We hope that medallion also will be given to Indonesian President Prabowo. And hopefully, the President Prabowo will soon gather with us here in Imam Bukhari Mausoleum. And then, once again, thank you for your very best reception, and we're looking forward to having great relations with you. Saat ini kita akan mengangkat profil video Al-Falah Peloso. Ladies and gentlemen, for your understanding that Al-Falah Islamic Boarding School has been 100 years. Here's the video profile of Al-Falah Peloso from Indonesia, Samsra Java. Sorry, it's Kediri, it is Java. I should riuh ramai lantunan syair terdengar berkemukan, menjadi lukisan indah sebuah pemandangan yang penuh dengan kehusyuan dan keharmonisan. Di bawah kaki Gunung Wilis yang terpisahkan oleh birunya air sungai Brantas, sebuah anugerah yang sempurna dari panorama syahdu untuk tempat yang mulia, tempat bersempurna insan-insan luhur nan sahaja, tempat dengan sejuta cerita, tempat di mana banyak pribadi-pribadi yang menggantungkan cita-cita. Di tempat itu adalah saksi perjalanan beribu pekerti luhur dilahirkan dan ditempa menjadi insan mulia. Al-Falah Peloso, kami menyebutkan. Tepat pada 1 Januari 1925, Al-Falah Peloso mulai didirikan oleh Kiai Jesuli Muda, murid dinasti Kiai Zainuddin Nurjasari yang berjuluk Sang Lawong Waris Keluhuran. Dengan bermodalkan tekad kuat, bismillah dan tawakal, beliau rintis dan kembangkan Al-Falah. Dengan penuh kegigihan, keteladanan, kesabaran dan keikhlasan, ini terus lestari dan berkibarnya panji-panji Jesulia di masa ini. Di balik kesuksesan seorang lelaki, pasti di belakangnya ada sosok wanita yang tangguh. 15 Agustus 1930, Sang Kartini Al-Falah pun memulai perjuangan barunya bersama sang Lalu. Beliau terima dengan baik segala kekurangan dan kelebihan. Bersama sang suami, beliau padukan satu tekad dan tujuan menjadi sebuah impian, yakni membawa Al-Falah untuk terus lestari di masa depan. Seperti tekad yang pernah beliau dahulukan, pondok yang tengah dirintis suamiku harus sukses. Perjalanan 100 tahun bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan taklim dan ta'allum, Al-Falah ini menaiki satu tingkat perjalanan untuk membuka gerbang satu abad. Giat dan tekun menjadi pegangan teguh. Hari demi hari, tahun demi tahun, Al-Falah tak konsisten pada satu arah, bahwa istiqomah akan melebihi 1000 karomah. Al-Falah bukan hanya tentang keilmuan,
Lebih dari itu, adabiyah selalu menjadi junjungan. Keduanya menjadi hal yang penting agar selalu diseimbangkan. Pohon kehidupan itu bernama Al-Falah. Akar yang tertancap kuat merupakan ilmiah amaliyah. Ranting dan daun yang rindang itu merupakan amaliyah ilmiah. Al-Falah akan terus bertumbuh subur, lalu memberikan buah-buah ilmu kepada siapapun yang berhidup di bawahnya. Alhamdulillah. What is Ajahn distinguished just now about the video profile of the 100 years of the Pondok Pesantren Al-Falah Peloso or Islamic boarding school, which was founded in 1925 by Al-Mukarram Kiai Haji Munib Jazuli, a prominent traditional Islamic boarding school in Kediri, East Java, and his dedication to the study Kitab Kuning or the classical Islamic texts. So it must emphasize the Tariqah At-Ta'lim wa At-Ta'lum and the principle Al-Adabu Fawqa Al-Ilmi, manners about knowledge. The core principles of the Al-Falah is the curriculum is rooted in these traditions of pious with the strong emphasis on the character development and manners. Selebihnya kami persilahkan Bapak Kiai Kiai Haji Dr. Saleh Kasim MSI. Dia adalah Ketua Lembaga Ilmu Masjid PBNU yang mungkin bisa memulai diskusi sekilas beberapa menit saja, dan sekaligus juga kami persilahkan Gus Miftah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk menyemangati kita hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru kita. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Abdul Sujek, Kiai Nurul Huda Jazuli bersama keluarga besar kuliah beliau Pesantren Al-Falah Jazuli. Terima kasih Bu Duta Besar dengan dipun dijaga ya. Pundi asal pundi. Kalau saking bloro ya. Alhamdulillah. Ini betul. Dengan Ibu Siti Rosaina, saya yakin kesempatan indah bagi kami terhormat bisa nyarengi, bisa nderek panjenengan Bajai Indonesia dalam rangka pemahaman di kompleks makam Imam Bukhari yang insya Allah penuh berkah ini. Maka dalam kesempatan yang indah ini sebagaimana disampaikan tadi, monggo langsung Yai inspirator kita, nasional kita, Yai Gus Miftah menyampaikan biar waktu yang indah ini. Bagus, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. For religious harmony and the development of religious facilities. We can say in Arabic maybe al-mab'usul khas li Rais Jumhuriyah Indonesia. As we know, Mr. First President of Indonesia Soekarno has great service for the storm emergency. And for this, I think Mr. Prabowo Subianto deserve for the honor and medal. From Bukhari Museum. And for this, Ibu Duta Besar,
we will try to bring Mr. Presiden Prabowo to tomb of Imam Bukhari. For that, we are waiting for the medals and award for Mr. Prabowo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus memanfaatkan waktu yang ada, hadir juga di tempat kita ini cucu pendiri jamiah terbesar di Indonesia, Jamiah Nahdlatul Ulama, penyanyi pun Kiai Haji Abdul Salam. Masih ada waktu, Kiai. Kalau dari akan penyanyi pun Kiai Makmun, monggo Kiai, monggo Kiai. Terima kasih Ibu dan terima kasih semuanya. Mohon maaf bila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai karena sudah disampaikan dalam bahasa Inggris, saya menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tadi Kiai Gus Miftah menyampaikan bahwa beliau sempat melihat ada medali yang bernama Ilmi Nur atau Cahaya Ilmu dari Imam Bukhari Center. Mengingat jasa besar dari Presiden Soekarno, maka beliau meminta kepada otoritas dari Imam Bukhari, tadi sudah saya bisik-bisik, beliau mengerti. Kiranya Bapak Presiden Prabowo mendapatkan medali emas setelah medali dari Erdogan maupun juga dari itu yang beliau harapkan barusan, dan mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan. Dan mohon izin, keberadaan kami di sini kurang lebih 1 tahun. Yang kami sekarang sedang perjuangkan adalah membangun monumen Soekarno di Imam Bukhari dan insya Allah. barcha aziz mehmonlarga